Okay. Good evening, everyone. Thank you, Ms. Moreno. I think I just added. Ms. Pena, are you good as far as tech? Cool. I'm gonna make you a co-host if that's okay. And so let me unmute. We wanted to say hola, welcome, buenos tardes. This is very exciting. We're going to be starting the kinder meeting very soon. We're going to give everyone a couple of minutes to join us. And so make yourself comfortable. We have a lot of exciting news to share with you. Bienvenidos a la junta de regreso de los estudiantes de kinder. Mr. Williams dice que bienvenidos. Si pueden ser un poquito paciente con nosotros, vamos a esperar a que lleguen más padres. Dice que tenemos mucha información que decirles y estamos muy contentos por los detalles que les vamos a estar dando esta noche. Good evening, everyone. Welcome, welcome. Thank you for joining us. Just wanted to let you know, yes, you're at the correct meeting. I know we all have been waiting for this moment. So yes, this is a reopening meeting. We're very excited. We wanted to welcome you once again and just remind you, we're giving a couple of minutes for the rest of our stakeholders to join us. So please feel free to make yourself at home. For the teachers that are out there, if you see any of your students, feel free to give them a shout out. But thank you so much, and we'll be right with you. Padres, si pueden ser pacientes, están en la junta correcta. Esta es la junta para los padres de los niños de kinder que van a regresar a la escuela. Si pueden ser pacientes, vamos a esperar un poquito más a que lleguen más padres a la junta. Maestros, si quieren saludar a sus estudiantes. Hi, Kinder Scholars. This is Miss Benya. Just want to say hi and welcome. I'm so excited to be able to see all of you guys, hopefully on Thursday and Friday. I'm so excited. I'm already in the classroom still, getting everything ready for you guys, and oh, I can't wait. Miss Peña dice que, oh, sorry, go ahead, Miss Schulte. That's okay. Hi, scholars. Mr. Schulte here. I'm really excited for you guys to be able to go back on campus. I will be continuing to work with students online, but eventually I will meet all of you. I'm excited to see you guys. I'll go, Miss Maria, sorry. Hola, familias. Les estoy bien alegre de tener todos aquí con ustedes hoy. Como pueden mirar, estoy aquí en la clase arreglando todo para mirar a todos ustedes el jueves o el viernes. Sí, para mirar a todas las caras de ustedes. Estoy bien alegre de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por venir a hoy. Y también Mrs. Kara Schulte también dijo mucho gusto y saludó a todas las familias y dice que ella por ahorita va a estar enseñando a los niños por línea, pero también quiere algún día poder trabajar con ellos en persona y dice que bienvenidos a la junta.
how are we doing? It seems like we have a few individuals here. I know that many of you attended the meeting last night. So we literally will give it 30 more seconds. We just have a lot of information that's exciting to share. We want to make sure everyone does get it. So literally, we're on countdown to begin. Miss Moreno, you're on mute. Sorry. Mr. Williams dice que sabe que muchos de ustedes padres estuvieron en nuestra junta anoche con el director ejecutivo, Mr. Casey Yezo, pero queremos dar 30 segundos más, un minutito más para ver que lleguen más padres para que todos puedan agarrar la información. I think we're going to go ahead and get started. Thank you so much. Wait, I see my teammate. I didn't get a chance to, there we go, add Miss Zulema Ila as our co-host. And so wanted to get an opportunity to do that. Wanted to formally say good evening, Kinder parents. Welcome, Kinder students. Congratulations, everyone. We are finally, yes, Miss Pena, we are finally here the day that we get to bring our students back onto site. So we're very excited. And so we're going to be sharing out the information that you need to know as it relates to the students coming back on site this Thursday and Friday, and then with our other components of our hybrid model. Mr. Williams dice que formalmente les quiere dar la bienvenida. Gracias por estar aquí en esta junta con nosotros. Y dice Mr. Williams que finalmente estamos aquí, vamos a regresar a la escuela y les va a dar detalles sobre qué va a pasar este jueves y viernes y otras preguntas que tal vez tengan sobre el regreso de los estudiantes a la escuela. Thank you, thank you, thank you. As always, we want to do a quick intro. I'm Herschel Williams. This is Miss Maria Moreno, phenomenal teammate. Miss Tasha Jennings-Hunter, Hunter Jennings, excellent teammate. Miss Ulema Ila, excellent teammate. Wonderful, phenomenal. And then I see our phenomenal instructional team, Miss Pena, Miss Schulte. Who else do we have? I know we're going to go through some slides. If you see them, teammates of mine, please feel free to shout them out. And then, as always, we are very fortunate to acknowledge our wonderful Dr. Monica Hadageta, who's joining us from the CMO team. And, you know, this year we were fortunate enough to bring on our new CAO, Dr. Wendy Creek. So we want to welcome her as well. And so just feel free and comfortable to, if you have questions, as always, we ask that you stay muted, but put them in the chat box. And I assure you, we will be on as long as it takes to respond to any questions that any families have as we go through the meeting. Mr. Williams le quiere dar la bienvenida a todas las personas que trabajan con nosotros en la Grumman Academy Arvin, las maestras de Kinder, Miss Ila, nuestra vicedirectora de académica, y también Miss Jennings, la vicedirectora de servicios a los estudiantes. Yo soy la consejera, Mrs. María Moreno, y también está Wendy Creek, que es nuestra directora ejecutiva de académicas para todas las escuelas de Grumman. Y dice que bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ms. Moreno. Technically, I should be on my 100 days, so I should be doing well at the translation, but I thank you. As a quick overview, we're going to go over the reopening of our school. We're going to then address some of the school operations, health and safety protocols, the hybrid A and B, what you need to know. Child supervision on non-cohort days, as well as cohort D, and then we'll go through a quick question and answer period. So vamos a nuestra agenda para la junta, vamos a hablar sobre, dar un overview, quiere decir como una idea sobre la idea general sobre reabriendo las escuelas. Vamos a hablar sobre la salud y la seguridad de los estudiantes, los protocolos que vamos a tener para operar la escuela.
Vamos a hablar sobre el schedule, que es híbrido, que va a ser dos grupos, grupo A y grupo B, y qué es lo que tiene que saber sobre de eso. Vamos a hablar sobre el cuidado de niños en días que no están en la escuela físicamente, y también vamos a tener una sección de preguntas, o si quieren poner sus preguntas en la caja de mensajes chat, vamos a contestar todas sus preguntas cuando acabemos la presentación. So for those of you that attended last night's meeting, our CMO, or excuse me, our CMO, Grimway Schools CEO, Mr. Casey Yazel, as well as Dr. Creek, as well as Mike Romero and Dr. Harageta, they went over all of the logistics behind us reopening, and they shared this following slide that had all of our guiding documents that were used in making our CMO decision to safely reopen and bring students back on site. And so we wanted to make them available to you again, as this slideshow will be uploaded. So any questions that you have with regards to any cohorts, with regards to any safety bills, or any of the, again, documents that we use to make the decision to safely bring students back on site, please feel free to click here and peruse the information at your leisure. Esta presentación va a ser, la vamos a poner en el programa de Parent Square y en nuestra página de internet para que puedan abrir el documento, la presentación, pero estos son algunos de los documentos que usamos como escuela y como la corporación de Grimway Schools para hacer las decisiones que hicimos para poder abrir la escuela de nuevo. Hay muchos documentos sobre legales, las leyes que están pasando ahorita en el estado de California, como sea el Departamento de Salud. Si quieren ver algunos de estos documentos, que son los que usamos para decidir de poder reabrir otra vez la escuela, van a estar dentro de esta presentación y van a poder mirarlos cuando sean mandados a ustedes por Parent Square, o pueden mirarlos en la página de internet. School operations, health and safety protocols. And I'm sorry, Ms. Ela, one of our teammates just sent me a message. What we wanted to make sure we shared out is the following. Since we realized many of you were on the meeting last night with Grimway Schools and the executive team, we're going to cover information that is more centrally localized, meaning site specific to Grimway Academy Arvin. We're going to go through that first. And then for anyone who was not able to make the meeting last night, we'll stay on and make sure we cover some key points that was addressed in last night's meeting. So for those of you that were at last night's meeting, we're going to be incorporating new information that is site specific. And then we will go back and readdress any information for those of you who may have missed last night's meeting. Mr. Williams, quería decir que esta junta es específicamente a nuestra escuela Grimway Academy Arvin. Yo sé que muchos padres pudieron estar anoche con nosotros en la junta con las dos escuelas y con el director ejecutivo de Grimway Schools. Esto va a ser específico a la escuela, y al último, si tienen algunas otras preguntas que tal vez fueron contestadas ayer en la presentación de ayer, les podemos contestar más preguntas cuando acabemos de hablar sobre de esto. So at this particular point, since reopening, our reopening was guided by safety, ensuring everyone's safety. We wanted to make sure that we address that first and foremost, as we consistently receive calls from parents or talk to parents when they're picking up their lunches regarding what safety and health measures are we putting in place as we reopen and begin to instruct our students in live cohorts. Ms. Jennings, who is part, if not spearheading, our task force as it relates to COVID safety procedures, is going to be covering many of these points for you now. Ms. Jennings. Hello, everyone. Thank you for joining us this evening. As Mr. Williams said, a lot of this was, or all of this was shared last night. So some of it will be review for those of you that joined us last night. A lot has been put in place
with regard to student, staff, safety of everyone on campus. So only necessary students, I'm sorry, Maria. It's okay. Mr. Jennings presentó a Ms. Hunter Jennings. Ella es nuestra directora de servicios para los estudiantes. O va a hablar sobre los protocolos de seguridad para los niños que vamos a estar usando cuando reabremos la escuela. Lo primero que estaba diciendo Ms. Jennings es que solo se permitirán los estudiantes que van a la escuela entrar a la escuela. No habrá visitantes innecesarios. Los padres solamente si ocupan algo necesario pueden ir a la escuela, pero las personas va a ser limitadas, las personas que puedan entrar a la escuela. Thank you. So only necessary students, staff, and visitors will be allowed on campus. And this is to limit the possibility of exposure. All staff have been tested prior to being able to be on campus. So any staff that's on campus has been tested and cleared. Employees, parents, and guardians are expected to monitor daily for symptoms before arriving on site. Ms. Jennings está diciendo que todo el personal de nuestra escuela, todas las personas que trabajan en la escuela nos hicieron hacer un examen para el COVID-19. Todos ya fuimos, nos hicimos el examen y todos fuimos dado de alta para poder trabajar, que salimos negativos en el examen. Y también Ms. Jennings dice que todas las personas que van a ir a la escuela diario, como los empleados, igual que los estudiantes, tienen que hacerse un examen ellos mismos en la mañana cuando vayan a la escuela a ver cómo se sienten, si se sienten bien, y monitorar por síntomas de COVID-19 antes de ir a la escuela. And we're really, really going to need the parents' help, families' help with this part. It's really important that they do monitor their students, their child's symptoms every single day before sending them to school. Y vamos a ocupar su ayuda de los padres, definitivamente. Queremos que ustedes como padres, si sus hijos tienen síntomas, si ustedes tienen síntomas, si tienen cualquier duda, ocupamos su ayuda, que no manden a los estudiantes si tienen cualquier duda de que tal vez estén enfermos. And we ask that they keep them at home if they do have, any of the symptoms, coughing, sneezing, sore throat, fever for sure. Y les pedimos que si sus hijos tienen algún síntoma del COVID-19, por favor los dejen en casa. Los síntomas saben que es tos, estornudos, temperatura, fiebre, por seguro, pero cualquier síntoma que ustedes sepan del COVID-19, que tengan cualquier duda, por favor déjenlos en casa. The classrooms are set up to ensure social distancing, as well as plexiglass is being put in place so that students have that protection. Las clases, los salones ya están preparados o se están preparando para el regreso de los niños. Están listos con los escritorios a 6 pies de distancia para el distanciamiento, las reglas de distanciamiento. Y también tienen plástico enfrente de cada escritorio para que haya plástico enfrente de los estudiantes. Physical distancing will be and already is being strictly enforced for everyone on campus, as well as frequent hand washing. And we have now hand washing machines on campus. También afuera. Hand washing stations. También afuera están preparados para que los niños estén a 6 pies de distancia de cada quien. Y pusimos en más áreas, estaciones para que se puedan lavar las manos con agua y con jabón, para que los niños se laven las manos más seguido. The classrooms are being sanitized and deep cleaned at the end of each day.
so that they're ready for students to arrive on campus the next day. Los salones van a ser limpiados cada día y sanitados todos los días después de que los niños se vayan para que estén listos para el próximo día, para cuando regresen estudiantes. Mr. Williams, can you go to the daily health screen? Copy that. Thank you. So every single day when your student arrives on campus, they will be screened. And they will be checked for, their temperature will be taken, and students are going to receive cards by which parents can indicate that they have screened their student at home before sending them to school. So, todos los días en la mañana cuando lleguen los niños a la escuela, les vamos a hacer, los vamos a tomar su temperatura y también vamos a hacerles algunas preguntas sobre su salud, unas cuestionario para que ellos contesten. Y también les vamos a dar unas tarjetas a los niños para que le den a los padres, para que los padres puedan contestar las preguntas sobre la salud del niño. So any student with a temperature above 100.4 degrees and or having any other symptoms, visible symptoms, will be sent to the isolation room, and parent will be contacted to pick them up from school. Si un niño tiene la temperatura más alta que 100.4 grados, o tiene cualquier síntoma del COVID-19 como tos, aunque no puede respirar muy bien, dolor de cabeza, que no puede oler o puede probar en su boca, cualquiera de esos, diarrea, náusea, vómito, lo que va a pasar es, si tienen la fiebre más de 100.4 o cualquiera de estos síntomas, vamos a tener lo que se le dice un salón de distanciamiento, isolation, donde va a estar el estudiante solo con la enfermera, esperando a que sus padres lo recojan. Pero lo vamos a apartar de todos los otros niños. And So, Miss Maria, I'm sorry, Miss Jennings. I think did you go over a few more of these bullet points, Miss Moreno? Yeah. Yeah. So I didn't know, Miss Jennings, if you wanted to translate. Por favor, in English. She covered a few more of the bullet points of the daily test. The symptoms? Yes, the screening. So the daily screening for if parents are actually with their student, checking them in, they will be asked this list of symptoms. If there's a fever, cough, shortness of breath or difficulty breathing, fatigue, muscle, body aches, headache, new loss of taste or smell, sore throat, congestion or runny nose, nausea or vomiting, or diarrhea. For those parents that are not with their students checking in, these symptoms will be on the cards that I mentioned, and parents will have to indicate that they have screened their student for these symptoms. Estos síntomas del COVID-19 van a estar en la tarjeta. So, si el padre va con el estudiante para encaminarlo para dentro de la escuela, el padre también puede contestar las preguntas, pero si no puede entrar el padre o madre con el estudiante, estos síntomas van a estar en la tarjeta que se les va a dar a los niños para que los padres contesten, aunque ellos miraron que no hayan tenido ninguno de estos síntomas. Thank you. So also to reduce the possibility of infection, students will stay in with their same class group or with their same cohort. And we will be working hard to keep the cohorts separated from one another during the day. This includes restroom use, recesses, and lunch times. Una de otra cosa que también vamos a estar haciendo para asegurarnos que los estudiantes se queden con su grupo. Cada estudiante va a estar en un grupo de 15 niños y solamente pueden estar en ese grupo con esos mismos niños todo el día.
Lo que vamos a hacer para asegurarnos que no se mixten con otros niños, vamos a tener, vamos a organizar muy bien esos grupos para que mantengan en la misma clase y consistentes con los mismos estudiantes para que no sean mixteados. Durante la hora de recreo, durante la hora de almuerzo, de comida, lonche, van a estar con el mismo grupo, no se van a mixtear con otros grupos. So just a couple more things with regard to spacing. We will be using our outdoor spaces as much as possible for meals, for all activities. And inside the classrooms, as you can see in the pictures, students' desks are spaced apart 6 feet. So the maximum number of students per classroom is 15 to 1 adult. So, como pueden mirar en las fotos, ejemplos de las clases, de los salones, de cómo están distanciados los escritorios. Los escritorios están a 6 pies de distancia de cada uno y el número de estudiantes que va a estar en cada clase son 15 estudiantes por un adulto. So meals will be served meals will be served outside. That includes breakfast and lunches. We're working hard on scheduling so that, again, the classrooms, the cohorts are not mixing when they are using the playground equipment. And we will be actively sanitizing after use between cohorts. PE classes will be in the PE classes, students will always also be socially distanced 6 feet, as well as restroom use will be staggered, and we're only allowing 2 students in the restrooms at a time. Las comidas para los estudiantes, como sea el desayuno y el lonche y la merienda, si tienen algún snack, todo va a ser afuera. Cuando van a comer va a ser afuera, y como dijimos, van a ser con su grupo solamente, y en el recreo también van a estar con su grupo solamente, y queremos que después de que cada grupo juegue afuera en el recreo, vamos a estar limpiando donde juegan varios niños, por ¿cómo se le dice? Pero vamos a limpiar todo para afuera, donde juegan los niños, como en la resbaladilla, para que no siga el próximo grupo después, pero primero los vamos a limpiar antes de que juegue otro grupo. Las clases de educación física también van a ser afuera, y el maestro también va a asegurarse que estén distanciados físicamente de 6 pies cada estudiante. Y los baños, cuando los estudiantes vayan al baño, también vamos a asegurarnos que no vayan juntos, que vayan separados, que vayan lo más que posible que podamos, que no vayan más de un estudiante juntos. And lastly, masks are required for all persons on campus at all times, and that does include kinder students. We will be providing masks for students and staff if needed, and we will also train students on the appropriate ways to wear it, to put it on, and to take it off for eating. But masks are required for all persons on campus, including kinders, at all times. Las máscaras son requeridas para todos los estudiantes, todas las personas, los empleados de la escuela, a todas horas. So es muy importante, todos los estudiantes tienen que usarla, también los estudiantes del kinder ocupan usar la máscara a todo momento. Vamos a estar dando entrenamiento a los estudiantes de cómo ponérsela, cómo quitársela cuando van a comer, ponérsela después cuando acaben de comer, pero los estudiantes todos tienen que usar máscara, y también los niños chiquitos de kinder. Excelente, excelente. And again, please feel free to put your questions in the chat. We've already been answering a couple as we go on,
But thank you, Ms. Jennings. Thank you, Ms. Moreno. Not that, you know, I'm not going to ask you to keep up the great job, Ms. Moreno, but thank you so much. Should we remind them with regards to the questions in the chat? Y si tienen cualquier pregunta, pueden ponerla en la caja de mensajes en el chat. Y Mr. Williams dice que ya ha estado contestando algunas de las preguntas, pero que vamos a contestar todas las preguntas al último. Pero por favor, pongan sus preguntas ahí. Cualquier duda que tengan, les vamos a contestar. I do feel compelled to just break our tradition and respond to the key question a wonderful family member asked. If my child is on distance learning, do I need to be in this meeting? And I know, Ms. Ela, your pet peeve is occurring, so you'll take care of it, right, boss? With regards to your D cohort, so students that are remaining on distance learning, I did write in there that it's not necessary to attend the entire meeting. Ideally, as we continue throughout the school year, all students will eventually be back on site, you know, fingers crossed, cure and or, you know, vaccine, you know, being created. So you might want to just see everything that we're doing on site, because at the end of each quarter, you will have an option of sending your student to school and get face-to-face live instruction. And so you might want to see just how far we consider everything when it comes down to safety, when it comes down to making sure that you, your scholar, your families are safe. So if you want to stay, we would love that. If not, you will be receiving an invite sometime tomorrow from Ms. Schulte. She is our designated distance learning instructor. Yay, Ms. Schulte, she's phenomenal. And so she'll be sending you an invite sometime tomorrow, and you'll be receiving more details either from her or from Ms. Wendy Creek, Dr. Creek, or from both. But you'll be getting information sometime tomorrow, notifying you of any schedule change that may be taking place with regards to distance learning and so forth. You will receive that in email via an invite. So if you want to depart, by all means, you know, feel free, but just wanted to make sure you knew that, you know, you're definitely invited, and hopefully we'll see your scholar on site real soon. I know that was a mouthful. A los padres que decidieron dejar a sus estudiantes en el programa de aprendizaje a larga distancia, que no van a regresar a la escuela, van a estar siguiendo en las clases por línea. Si quieren quedarse en la junta, están bienvenidos, pero si gustan irse, el resto de la información es mucho sobre los estudiantes que van a regresar a la escuela. Miss Schulte, ella va a ser la maestra de esos estudiantes que se van a quedar en casa 100%. Y ella mañana les va a mandar una invitación para darles más información sobre el programa de aprendizaje a larga distancia. Si va a cambiar el horario, toda esa información mañana Ms. Schulte va a comunicarse con ustedes para darles toda esa información, pero si gustan quedarse a la junta está bien. Cada trimestre, cuando se acaba el trimestre, que en este caso va a ser en diciembre, las familias tienen y regresar en enero, las familias tienen la opción de en ese entonces decidir si quieren que los niños regresen, si ya están listos para ese entonces. So, si quieren quedarse a oír la información está bien, es su decisión, pero Mr. Williams quería avisarles que si ya han decidido dejarlos en casa y seguir el programa de aprendizaje a larga distancia, que pueden irse de la junta y mañana Ms. Schulte va a hablar con ustedes. Excellent. Thank you, Ms. Moreno. And my teammate also let me know, sorry, E, that we did not put her initials on the agenda, but she very much is this next section. What you need to know. So Hybrid's A-B schedule in the reopening. Let me make sure that I can figure out how to do this Zoom without actually closing everything. Love that. We want to let you know everything that you need to know coming on campus. And so really quickly, wanted to reintroduce my friend, Ms. Zulema Ela, excellent teammate. Take it away, Ms. Ela. Que Ms. Ela va a hablar sobre esta sección que es el horario diario del programa híbrido, que es el programa de dos grupos, grupo A y grupo B.
So Miss Ila va a explicar un poquito más de qué exactamente van a estar haciendo cada día y a qué horas. Good evening, families. It's very nice to see you, and we, of course, are very excited to see the kinders this Thursday. Now, they, of course, are always a little bit different because they are self-contained. So the schedule, the rotations throughout the day are, I should say, the times are the same, but because of how kindergarten is structured, we just wanted to explain a little bit of what it looks like. So when they come on campus, they will have their traditional morning meeting, but they will have breakfast first, and then their first block begins at 8:30. And their curriculum is very similar to what it has been on distance learning last year. And we're very confident that our kindergarten team will do an excellent job with our students. Of course, they are very familiar with the structures. And then there'll be a short break followed by the next block where the teachers will follow what we call our Success for All curriculum, the Kinder Roots, but there will also be opportunities for the kindergartners to have electives like PE and art and music. The biggest change on campus is that our students aren't moving. The teachers will come to them. So they will stay with their advisory teacher, Miss Pena, Miss Torres, Miss Dean all day. But then we will also have other teachers who come in and provide that extra pizzazz that Grimway Academy Arvin is known for, with bringing in art, music, and PE, and hopefully the garden too. And no, the garden for sure, I want to say kitchen. We will have lunch from 11:35 to 12:20, and it will be held in their kindergarten area. And then block 3 in the afternoon after lunch, they will have their math lessons occurring. They'll take a short break, and then they'll end the day with the Star Story, which is the reading aloud component, doing some writing. The same typical structures that they have seen in their distance learning lessons, but now that they're able to have them face-to-face with their teachers. And you know, Miss Moreno's translating, right, Miss E? Yes, yes. Miss Ira estaba explicando el horario diario de los estudiantes. So básicamente la clase empieza a las 7:55 y en la mañana van a tener el desayuno y la junta de la mañana. Y aquí enseña que en el grupo Bright Stars va a estar en el salón 1, North Stars en salón 2 y Shooting Stars en salón 3. Y también explica que la primer clase va a empezar a las 8:30, de 8:30 a 10, y ese va a ser va a ser mucho igual de lo que ya están aprendiendo por línea, y el schedule va a ser muy igual al año pasado, si tuvieron a un estudiante en el kinder el año pasado o antepasado. Los estudiantes van a tener un break de 9 a 9:15, 9:05 a 9:15, y luego a las 10 van a tener, es cuando va a entrar posiblemente otra maestra a la clase. Los estudiantes siempre se van a quedar en la misma clase, solo los estudiantes no se mueven. Si tienen alguna lección de otra maestra, es la maestra la que va a entrar a la clase. Vamos a tratar de darles a los estudiantes clases selectivas como música, arte, educación física. A los maestros del jardín van a poder entrar a sus clases a darles las lecciones. Si no están con la maestra de electiva de la clase, van a estar haciendo su programa de lectura que se llama Kinder Roots antes del lonche. El lonche empieza a las 11:30, 11:35 a 12:20. Y luego de 12:20 a 1:50 es la clase de matemáticas.
y tienen un receso corto de unos 50, nada más 50 minutos. Digo, 5 minutos, de unos 50 a unos 55, y luego al fin del día van a terminar con un programa que se llama Star Story, que es un programa de escritura y lectura. Ya después la van a tener un poco receso de 5 minutos y terminan el día a las 3:40. Thank you, Maria. The other thing that she mentioned is on the schedule, it does say the Bright Stars are in room 1 and North Stars are in room 2 and Shooting Stars are in room 3. And just a reminder that we do have the 2 cohorts. So cohort A is Monday and Thursday, and cohort B is Tuesday and Friday. Sí, es importante también, si recuerdan, si no estuvieron en nuestra junta de anoche, pero van a ser 2 grupos. So, el grupo A van a ir a la escuela el lunes y jueves, y el grupo B van a ir a la escuela el martes y viernes. And we will go over the different cohorts and when they'll find that information out before tonight's meeting is over. Antes de que acabe esta junta, les vamos a decir sobre cómo pueden saber si su hijo está en qué grupo, si están en el grupo A o grupo B. Les daremos esa información antes de que se acabe esta junta para que sepan qué día va a empezar su hijo, si va a empezar el jueves o va a empezar el viernes. Next screen. Entrance. Shall I take it? E, you're muted. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was doing this. No, I can get it if you want me to. I can go ahead and take it. Okay. So what we wanted to discuss with regards to entering, as you can see, this is what the whole schedule will look like when all the students arrive on campus. So we wanted to be specific in letting Kinder know they entered through the Kinder gate. And they will go through a check-in process at that particular moment. But we wanted to just stress that in this particular document, we just wanted them to see, how serious we're taking this, opening up as many entrances as possible. But definitely for Kinder students, they're entering through the Kinder gate. Ok, vamos a hablar sobre cómo van a entrar los niños en la mañana. Este documento enseña todos los grados de kinder a 8º grado, pero nada más les queríamos enseñar todo para que miraran cuántas entradas vamos a abrir para que entren separados los niños por diferentes puertas. Y entonces los niños de kinder van a entrar por la puerta de kinder, que es solamente para ellos. Es la puerta que está un poquito al lado de la puerta principal de la escuela. Ya muchos de ustedes saben, o no, porque es el primer año que entran a kinder algunos. Pero la puerta es una puerta que está solamente al donde juegan los niños de kinder. The Kinder gate is by the front, these families that may be new and not know. If this is our elementary school main office on Nectarine, there's a gate right next to it, and it's the soccer field where the kinders are. There's a little gate, it's very quaint, and they'll go through there. There'll be signs letting them know. There won't be any question mark about it. They'll line up on the sidewalk and come in social distancing and be checked in one at a time. I was saying that too, the small gate, and then I was like, wait, some of these parents are first time coming to our school. I know. Yeah, so Mr. Williams enseñó en el mapa dónde está la puerta para la entrada de kinder. Es una puerta que está un poquito más chiquita, está abajo de como un porchecito, donde a veces los niños ponen sus bicicletas. Pero esa es la puerta donde van a entrar los niños y es la entrada única de por fuera para entrar a donde juegan los niños de kinder. No va a ser difícil encontrar la puerta, van a mirar y también va a haber signs y eso, pero esa es la puerta donde van a entrar los niños de kinder. If we could mention that the beautiful thing is they're the only grade here that is starting on Thursday. And so other than our child supervision, there won't be any missing it. Everyone will be outside welcoming them. We have a few surprises in store to make it a special day for their young scholar, so they won't miss it. And so don't let that be a worry at all.
Dice que el jueves y viernes solamente, si no sabían, solamente los niños de kinder van a empezar, no va a ser cosa de que no sepan dónde está la puerta, ojalá que no sea muy confuso, pero va a ser la única puerta que va a estar abierta para los niños de kinder. Y el jueves y viernes solamente van a estar ellos, no va a ser difícil encontrar la puerta. We will start allowing students to enter in as early as 7:20. So we want to use this as kind of an experiment period. So we're not going to open any additional entrances. We just want to see what it would be like if the kinders come through the kinder gate. So if they want to arrive a little early as 7:15, 7:20, definitely, we will allow students to start getting checked in at that particular point. La puerta la vamos a abrir lo más temprano a las 7:20. So si gustan llegar un poquito más temprano, dice que tal vez este jueves y viernes a lo mejor 7:15 pueden empezar a entrar, pero va a ser, pueden entrar temprano a las 7:20 para que entren los estudiantes. This is only important because students will also be picked up at the end of the day through that same gate. So when they're dismissed, they will be picked up at that particular gate. If the parents are picking them up, they will notify the adult at the front gate. The adult will radio to the classroom and someone will walk their scholar out. También es importante porque en esta puerta es donde van a salir los estudiantes, o usualmente los padres del kinder les gusta recogerlos en la puerta en vez de los niños caminar a sus carros o caminar a la casa. So va a ser la misma puerta donde los van a recoger al fin del día. And pickups will be beginning as early as 3:30. Y pueden recoger a sus estudiantes a las 3:30. Yo sé que la clase se acaba a las 3:40, pero pueden empezar a recogerlos a las 3:30. So these are just a few of the photos of all of the information that we've been including. The one on the far left is a photo of in front of the kinder classrooms. They can see the markings on the ground indicating where students are supposed to stand, keeping their social distance. And then these are the tables set up outside where students will be eating. Notice it's only 2 to a table. So we wanted to include a couple of photos to let families see what we have in store as far as ensuring safety for the scholars. Estas son unas fotos que les están enseñando dónde van a estar los niños en línea para entrar a la clase, y los marcadores en el piso están a 6 pies de distancia. Y también si pueden ver las mesas donde van a comer los niños, también son solamente 2 estudiantes por mesa. Again, these are the signs that they'll see on the sidewalk as they're walking up. And then this third one, again, they'll see all of these placement markers. So this is our social distancing. It's just like in, I don't know, Smart and Final. You know, please stand on the mark. And then as the line moves up, it's just ensuring social distancing and safety. So, estos marcadores de dónde se deben de parar, que es a 6 pies de distancia, también están afuera cuando van a entrar los niños. También afuera tienen que pararse a 6 pies de distancia. Y estos marcadores que están en el suelo son igual como los que tienen en las tiendas, en la Smart and Final, o las tiendas cuando vamos a comprar, que están en el piso donde debes de pararte. Es igual que vamos a tener en la escuela. When they come in, we will go ahead and do a tracker. For example, it will look like this, where we will check off that, yes, they passed the COVID check-in, they're here in attendance. Then they will receive a breakfast right then and there and walk to their area to eat, where an adult will supervise them, and they'll have that breakfast outside, again, ensuring our safety measures. So I'm sorry, Ms. Moreno, so again, when they walk through the gate, they will go through their safety check-in. There'll be at least 2 to 3 staff members at the gate. We'll check off that they're there, they're in attendance, they receive their breakfast, and then they'll go ahead and grab a seat and begin eating. So, este es un ejemplo del formulario donde vamos a tomar asistencia o atendencia para su hijo o hija.
So es un ejemplo cuando van a entrar por la puerta, van a ver como de 2 a 3 personal de la escuela en la puerta y vamos a marcar que están presentes y luego vamos en ese instante a darles un desayuno y vamos a marcar que recibieron un desayuno y van a caminar los estudiantes con su desayuno a la mesa a sentarse a empezar a comer. Again, Ms. Jennings already said it best. It's just for these first couple of weeks, all staff, it isn't just students. For anyone that's been on campus that's on this Zoom, they will reassure you that yes, all meals are outside. It is us taking the extra safety measures. So for those first couple of weeks, they're going to be like the lunches that you pick up during lunchtime from 10 to 1 that you've been doing for the last few months. It's going to be a grab and go. So the lunches will already be outside, stationed at the tables where the students are eating. It'll be grab and go. This is important because since for whatever reason, the weather changed drastically. If you can make sure that they have a sweater or some additional assurance that if it gets cool, they could wear something. We do plan on bringing in heaters, but we want to definitely make sure that they know students will be eating and conducting as many things outdoors as possible. Esto habla sobre las comidas, como Ms. Jennings ya había mencionado, pero todos los estudiantes van a comer la comida que coman, va a ser afuera. Las primeras 2 o 3 semanas van a ser comidas que van a ser en bolsas, así como la comida que han estado recibiendo por línea, en línea cuando van a la escuela de las 10 a la 1 en los últimos meses. So van a ser muy similares las comidas que van a recibir los niños. Y después van a empezar a cambiar un poquito más, ya que estemos más en la escuela, más rato, dentro de 3 a 6 semanas. Pero sí queríamos que supieran que por ahorita las comidas que van a recibir los niños van a ser en bolsa de papel, igual a lo que ya han estado recibiendo los últimos meses. Y van a estar afuera y van a estar distanciados 2 niños por mesa. These are additional school-wide safety measures. I don't know if Nurse Carmen is joining the slideshow or the presentation. I don't know, Ms. Jennings, if it's any more than what you've covered, but we just wanted to reiterate. If you can call us in advance and just let us know, just like any other attendance day, if your scholar is exhibiting any type of cold symptoms, and I know there was a question about asthma in the chat, we'll get to that, but if it is out of the normal, if it is something that we feel is symptomatic, to please call the office. When in doubt, just call the school and notify us, and we will let them know what are the next steps to take. Estas son algunas cosas que son más sobre todos los estudiantes en la escuela. Ms. Jennings habló un poquito sobre esto, pero también la enfermera Nurse Carmen está disponible para si tienen algunas preguntas. No estoy segura si está en la junta, pero les pedimos que si por favor pueden llamar a la escuela si no van a mandar a sus estudiantes a la escuela. No manden al estudiante directamente a la oficina de Nurse Carmen sin antes primero llamar a la escuela y Ms. Carmen les diga que los lleven con ella. Por favor, si sus estudiantes tienen cualquier síntoma del COVID-19, por favor déjenlos en casa. Y ya sabemos que algunos padres están mencionando en los mensajes que sus hijos tienen alergias, que sus hijos tal vez en este tiempo se les van a alterar un poquito más su alergia. Ahorita vamos a contestar esa pregunta, pero por favor, si pueden ustedes accesar a sus hijos en la mañana antes de mandarlos a la escuela, si tienen cualquier síntoma, por favor llamen a la escuela y no los manden para que podamos asegurar a todos los estudiantes. Again, it's just the safety procedures. I guess I could have made that easy for you and went to the next slide that was already translated. Your wonderful scholars will also receive their name tags if they can make sure they bring their lanyards that pretty much are these. These name tags will go inside their plastic lanyard, card holding, I don't know, help anyone. This
And so they'll receive their name card so that we can identify them. They can, and all staff will be able to send them in the right direction if we see them on the playground, and it'll help you and them learn their, not only their cohort, but their teacher name, their homeroom name, their advisory name, etc. So, los estudiantes van a recibir una etiqueta de nombre. Cada estudiante va a recibir esas tarjetitas van a tener su nombre, su grado, su clase de asesoría y en qué grupo están. Si están en el grupo A o están en el grupo B. So, es muy importante que los estudiantes tengan los collares de colderije con estos nombres de etiqueta y que los traigan puestos a todo tiempo para nosotros saber en qué grupo están. What scholars should bring. Okay, E, you ready for this one? Go for it, boss. Okay, so this time around, there are just a few things that your students are allowed to bring on campus. And one of the main ones is the Chromebook that you checked out from our school, and the charger, please. That way, the Chromebooks do a pretty good job of lasting all day, but considering we are going back to a 7:50 to 3:30 schedule, the charger would be appreciated. Your student is also allowed to wear a mask from home, but if they do not have one, then we will provide it. Also, I wanted to mention, since we have seen our young scholars, if you could make sure that mask fits them well, because it can't be slipping off their nose. Sometimes then we'll give them the paper ones instead. They can also bring water from home, and we're allowing the backpacks. Definitely need a backpack, I would think. I thought that, and Ms. Jennings, feel free to chime in, just as far as the safety, keeping their Chromebook safe and so forth. So what students bring to school does need to be limited. Earlier on, students were not allowed to bring backpacks, but now that they're bringing their Chromebooks to and from school, backpacks are allowed. To bring just their Chromebook, charger, a bottle of water, not necessary. We do have water here, but you can include water, and an extra mask. Again, not necessary. We have extra masks for students here. If they want to bring a sweater, jacket, then that's great also. But please, with regard to their school supplies, we have school supplies for students. They don't need to bring anything like that. Please, no toys, stuffed animals, or just any extra items. Okay. And just, I'm sorry, Maria, just to add one more thing, if they do bring their sweaters, please remember to put their names on them, even though they're not mixing cohorts. So many of our scholars have similar outerwear, so please have them put their names. Ok, Ms. Ila y Ms. Jennings están hablando sobre qué es lo que los estudiantes pueden traer a la escuela en los días que les toca la escuela. No queremos que los estudiantes traigan muchas cosas, es solamente que van a traer sus computadoras Chromebooks que han agarrado de la escuela con el cargador. Usualmente los Chromebooks duran mucho tiempo cargados, pero porque va a ser un día más largo de lo que están impuestos en casa, es muy importante que manden el cargador. Pueden traer una mochila, pero en la mochila no le pongan muchas cosas, no ocupan lápices o materiales para la escuela, porque eso todo va a ser proveado en la clase. Solamente la mochila la ocupan para la computadora. Y es nada más porque no queremos que las estén cargando en la mano, porque tal vez las pueden dejar caer. También pueden traer agua, una botella de agua, aunque si no quieren, también vamos a tener botellas de agua en la escuela. Todos los estudiantes ocupan traer la máscara, o si gustan pueden traer una máscara de la casa, preferible una máscara de la casa,
Miss Hila estaba hablando que es muy importante que las máscaras les queden bien a los estudiantes porque algunas máscaras están muy grandes para ellos y se les caen de la cara. So, por favor, usen máscaras que sí les queden bien a los niños y que no se les caigan mucho de la cara. Si quieren mandarles una máscara extra en sus mochilas, también pueden hacer eso, pero si no tienen máscaras, también les podemos dar una en la escuela. Excelente. Did you want to say anything else about outerwear, E? Oh, sí, Miss Hila también estaba hablando sobre las chamarras. Como ya va a empezar a ser un poquito más frío durante este tiempo. So, sí, por favor, pueden, si les van a mandar una chamarrita, por favor, les pueden poner sus nombres en las chamarras. Yo sé que van a estar todos en el mismo grupo, pero de todas maneras es muy importante que les pongan sus nombres en esas chamarras porque cada año tenemos el problema con las chamarras que se pierden fácilmente. So, por favor, les ponen su nombre a todas las chamarras. The other thing I want to add to is your scholars should be in their green uniform shirts along with khaki pants. However, if you have not had an opportunity to order them, at least make sure they have a polo shirt that they can bring, and we will definitely be having another uniform sale. Sí, Miss Hila dice que los estudiantes todos van a ocupar estar en uniforme, so ocupan las camisas polo de la escuela Grimway, que son verdes con el logotipo de nuestra escuela, y los pantalones color khaki. Si no tienen todavía una camisa de uniforme de la escuela, nada más con que usen una camisa polo que sea blanca o verde, pero ojalá y que ya vamos a tener una venta de uniformes, parece que mañana, con Miss Jackie y Miss Beatriz, si ocupan comprar esos uniformes, pero sí es importante que vayan en uniforme todos los días, los 2 días de la semana que vayan a la escuela. Thank you, thank you, thank you. And then finally, I was encouraged to include this wonderful little just reminder, Ms. Jennings, Ms. Hila, the teacher saw it, just social distancing greetings. Really wanted to make sure we include all the ways to hopefully keep socially distanced. And so I definitely made sure that we included it. Ms. Jennings, are there any that stand out to you? I don't know, Ms. Pena, Ms. Schulte, Ms. Torres, any of you, Ms. Dean, any teammates, Beatriz, Bernice, see one that you like that we really want to, and we'll have these posted all throughout the school, but. Mr. Williams, can you maybe read a couple of them? They're really small, at least on my screen. And yeah, they're small for my screen. The elbow bump. So if you can practice or show your elbow bump, the wave. ¿Cómo se dice elbow bump? I'm sorry, Ms. Moreno. I don't know, para darse una toque con sus codos. Mr. Williams está hablando que estos los vamos a poner por todo el campus y es nada más para maneras de que pueden saludar los estudiantes a sus amigos o a los maestros y están dando unos ejemplos de cómo puedes saludar a los estudiantes, tocarse los codos, saludarse así, decirse una señal de paz. Un high five en el aire. The foot tap. El tocarse los pies. I've never seen the bow or the bow. The bow? Yeah, the peace sign. I like the peace sign. The peace sign, the air high five. The air kiss, okay. The air hug and the peace. We love the peace. And the salute. Yes. So, son ejemplos de cómo pueden saludarse para que hablen con sus hijos de cómo saludar a sus amigos. Desafortunadamente ahorita no podemos recomendar de que se den la mano o que se den abrazos, nada de eso. So, es por eso que vamos a poner estas maneras de que se pueden saludar a sus amigos.
And so really quickly, that is what you need to know returning to site. Again, we did address with regards to the distance learning that our families, if you selected in that survey that was sent out to you, and then our phenomenal teammates, Ms. Beatriz Garcia, Ms. Berenice Para, were contacting families just to make sure that your choice, your voice was heard. And so you were placed either in, based upon what you determined and what the state guidelines state, that your child is going to be in distance learning, or they're going to be on the hybrid AB schedule that is occurring on site. We will have A students, just 45 of our wonderful cohorts, 45 at most on Thursday, and then the other 45 on Friday. And so we wanted to make sure that the distance learning group knows that they'll be receiving information tomorrow, either directly, it'll probably be in the form of an invite from Ms. Schulte, letting them know next steps and things of that particular nature. So just wanted to reiterate it, should they not have been on when I answered that question in the chat. So they'll get more information tomorrow. Sí, este es un mensaje para los estudiantes que van a ser en el grupo D, y el grupo D es para los estudiantes que van a permanecer en 100% aprendizaje a distancia, que quiere decir que van a estar en la casa solamente. Y entonces, por si no estaban al principio de la junta, Mr. Williams estaba explicando que Ms. Schulte va a ser la maestra para ese grupo, y mañana ella va a mandarles comunicación sobre el grupo D, que son los estudiantes que van a seguir en casa totalmente. Y ella les va a mandar tal vez una invitación para su clase o información sobre ese grupo de estudiantes que va a permanecer totalmente en la casa. One thing that is going to be consistent for all of our students is that all students still log in to their morning meetings, their morning lunch, their morning Zooms, as well as their afternoon Zooms. So for the B students, cohort B, that are not on site on Thursday, they're at home, but they're still logging into Class Dojo morning Zoom, as well as any of the cohort D students. And we will put it in a writing, we'll put it in a flow chart, and we will push it out via Parent Square. But all students should still be logging in just like they've always done, just so they can keep that connectedness with their friends, with their teachers, and any relationships that they've made, and to ensure the SEL. So just want to make sure that all families know on Thursday morning, all students will log in just as they have, just like they will tomorrow morning, just like they did this morning, into their Zooms that they've been logging into since the beginning of this school year, as well as in the afternoon into the meeting day. But that's that's if they're at home. If they're at school, it's still going to be opened up. So for example, one attendance is taken for all students, for example, if they are in the hybrid. So yes, all students are logging into their morning Zooms. We wanted to ensure some consistency throughout all of this period of transition. So all students, whether they're on cohort A, that's why our students are bringing their laptops to school. Oh, okay. Cohort, as well as, of course, the curriculum, but cohort A, cohort B, cohort D, all of them log into the regular Class Dojo morning Zooms that they've been doing since the beginning of the school year. Ok, Mr. Williams estaba explicando que los estudiantes para tener alguna normalidad o seguir consistente con lo que hemos estado haciendo, todas las mañanas van a meterse los niños a su clase de la mañana, donde la maestra toma asistencia, y esto va a ser todos los días. Si están en la casa y también si están en la escuela, se van a estar metiendo en la computadora, por eso los estudiantes van a llevar la computadora con ellos a la escuela. So, todos los estudiantes se van a meter a esas juntas para que estén juntos con sus compañeros de clase con los que han estado todo este tiempo. So, estén en la escuela o estén en la casa, se van a meter en la computadora a saludarse en la mañana como lo estaban haciendo estos últimos meses. As far as the cohort B, when they're not here on Thursday,
and please forgive me, I believe I skipped that slide accidentally. They will be logging into Class Dojo and working synchronously. Woo. So they will go ahead and just log in. If they're not at school on Thursday and they're at home and they're not in D, they're waiting to come to school on Friday, they just log into their Class Dojo and follow the lessons that their wonderful teachers put into Class Dojo for them to do. And the same will occur for the A students on Friday. So if they're not at school, they log into Dojo and just keep moving forward. The teachers will be able to share this with them in the morning Zoom meetings. So they just are going to log in. So for the 45 kids in cohort B, they will be on Class Dojo on Thursday and on Friday if they're not in the classroom with their teachers. They log into the morning meeting. After that, they go to Class Yes, Dojo. they're going to continue to log into a Class Dojo because the teachers have uploaded the assignments within Class Dojo. So if you can, definitely just share out that the students will, on their non-day on-site, they'll be working from Class Dojo. Sí, los As we estudiantes. continue to evolve, it will continue to grow and evolve. But for now, on Thursday, the B students that aren't here and their teachers will share this with them in their morning dojo, morning meeting, they will follow through with the lessons that are listed within Class Dojo. Sí, Mr. Williams está explicando que este jueves el grupo A va a empezar a ir a la escuela. El primer día de clases del grupo A va a estar en la escuela. Entonces el grupo B, que va a seguir en la casa esperando para que sea viernes para el primer día de ellos, van a entrar en la mañana a su clase de la mañana con la maestra, pero después de eso van a estar haciendo sus tareas que van a estar en Class Dojo y lo van a estar haciendo con ellos solos en la casa con ustedes o con hermanos mayores, pero la maestra en la mañana va a explicar un poquito más, pero como las maestras van a estar en la clase, dando clase al grupo que les tocó en la escuela, por ahorita van a estar haciendo ellos sus tareas a los niños que les toca en casa, ellos solitos, pero las maestras van a explicar un poquito más y vamos a estar cambiando algunas de esas cosas, pero por ahorita este jueves y viernes solamente van a ocupar entrar a la junta de la mañana. Thank you, Ms. Marie. And again, that's for cohort A and B. That's for the kids that are coming back to school. Yes. ¿Es das posible en español, por favor? Yes, y Mr. Williams dice que la información que acabo de dar sobre lo que van a estar haciendo en casa es solamente para los estudiantes que sí van a regresar a la escuela, pero como solamente van a la escuela 2 días de la semana, es la información para cuando estén en casa que les toca en casa. El grupo D, que es los estudiantes que están en la casa totalmente, es diferente. So, estamos hablando sobre los niños que están en grupo A o grupo B. Los días que les toca en casa van a entrar a su junta de la mañana y después van a hacer sus tareas solitos. For those families that were wondering if Ms. Schulte is going to be managing the cohort D, we have wonderful subs on site, teachers that many of them have already been offered their regular classrooms. And so we have a wonderful sub that will be pushing in for Ms. Schulte as of now. Her name is Raven Dean. And we just wanted to give her a shout out. I believe she's on this thread. She subbed for Ms. Torres a couple of days this week. And students have seen her throughout school. She's been with us for a few months. She actually started mid-school year last year before all of COVID-19. And so when they see Ms. Dean, and Ms. Dean, if you can, we're on speaker mode. If you can just say hello to everybody really quickly so they can see your face. They'll see you when they drop off in the morning. We would truly appreciate it. Oh, hello all. Sorry, it's a little dark where I am, but I'm excited to meet you all. Thank you. Mr. Williams estaba presentando a la maestra Dean. Ella va a ser la maestra del tercer grupo de estudiantes en kinder. Como Ms. Schulte va a estar con el grupo de los estudiantes que están a larga distancia, entonces Ms. Dean va a estar sustituyendo para su clase para esos estudiantes que han tenido a Ms. Schulte por ahorita. Entonces, Ms. Dean dice que está un poco oscuro donde está ella, pero dice que gracias y que está contenta para trabajar con esos estudiantes. Parece que Ms. Dean esta semana también sustituyó para la maestra Torres 2 días.
And so the last thing that we wanted to do before we open it up to questions is wanted to just reassure families if their child is on child supervision right now, if their scholar is currently going to school in the child supervision cohort, that we will be maintaining that for right now for all days except for Wednesday, which is our in-depth cleaning day. And so if they're essential workers and they filled out the survey and they already have those students within child supervision, we will be continuing that service for our families. Wednesday, tomorrow, as a matter of fact, is the new Friday. It begins tomorrow. And so we wanted to make sure that today's Tuesday, right? Good. So Wednesday, we just wanted to make sure, I know we are slated to do our deep cleaning beginning tomorrow. We put that out in a parent message on Sunday. So we just wanted to reassure them though that we will continue with the child supervision for other essential workers that feel that they may be in the need of child supervision, meaning if their child goes on A and isn't supposed to be in class at B, they'll be in child supervision instead. And so we will be providing that service for all of our families. Mr. Williams, nada más quería aclarar sobre el programa de cuidado de niños o supervisión infantil. Todavía vamos a poder dar ese servicio solamente para los padres que son trabajadores esenciales y que no tienen otra manera o alguien más que les cuida a los niños. Entonces, si ya están en ese programa, ese programa va a seguir siendo disponible. Los niños van a estar en el cuidado de niños los días que no deben de estar con sus maestros. Son 2 días con sus maestros y 2 días en el programa de supervisión infantil. Y los miércoles no va a haber este programa disponible porque los miércoles va a ser el día que van a hacer la limpieza detallada de los salones y de la escuela. Y es muy importante que sepan que los miércoles no va a poder haber ningún estudiante en la escuela. Y Mr. Williams dice que empezando esta semana, el domingo mandó información sobre ahora los miércoles van a ser los días mínimos. Ahora los miércoles van a ser nuestros viernes de antes, cuando terminamos las clases temprano. Cada viernes los niños terminan la clase a la 1:10 y es el día que los maestros vamos a tener nuestras juntas y que los salones van a ser limpiados detalladamente. Thank you, Ms. Maria. Finally, and again, before we go ahead and address the questions that are in the box, as many of you were able to notice, we've already completed the cohorts. What we're trying to do is just balance them. And so at this particular point, we're going to be pushing them out via their class dojo first thing tomorrow morning. We already have them. There's a couple of parents who heard that, oh my goodness, they didn't understand that going back to school would be like this. And so they've recently asked us to add them to the on-site cohort. So we're just trying to balance and make sure that we have the consistent numbers in each Bright Stars, North Star, Shooting Star, and on the A day and B day. So if they can be patient, literally less than 12 hours more, we will push out the individual cohorts through their class dojo first thing in the morning. Ok, para esos padres que quieren saber si sus hijos están en grupo A o en grupo B, para saber si van a entrar el jueves o van a entrar el viernes, dice Mr. Williams que están finalizando esas listas. Hay algunos estudiantes que tuvimos que añadir, porque algunos padres cambiaron de idea a último momento, que siempre sí quieren que los niños regresen a la escuela, ya que supieron todas las reglas que vamos a tener en puesto. Pero dice Mr. Williams que si les dan, por favor, 12 horas más mañana en la mañana por el programa de Class Dojo, que es donde reciben toda esa información de las maestras de kinder, van a poner esas listas de quiénes son en grupo A y quiénes son en grupo B, para que sepan si empiezan el jueves o empiezan el viernes. If it is an emergency or urgent and they want to stay on, meaning they have to make some arrangements for either Thursday or Friday, if they stay within this particular meeting, then we will be able to share out certain information to the families if it's a dire emergency.
Si es una emergencia que definitivamente ocupan saber ahorita en vez de mañana en la mañana, por ejemplo, si ocupan para cuidado de niños del jueves o viernes, pero es solamente si es emergencia, que definitivamente no se pueden esperar hasta mañana en la mañana. Mr. Williams dice que se pueden esperar al final de que acabemos de contestar todas las preguntas para que él le pueda decir en qué grupo están sus hijos. Okay, the time we've all been waiting for, the chat box. I'm going to start with the last one, not because it looks very complimentary, but you know, it just happens to look very complimentary. Thank you, GA staff, for being amazing. As a first-time scholar parent, I'm at ease and happy with my child is in great hands. Thank you, thank you, thank you so much. We do appreciate you, truly. To be honest with you, to see the kids that have been here over the last few weeks, it's been amazing. Our scholars, even the kinders, and our wonderful Ms. Pena, Ms. Torres, they were able to go in and really reassure the kinders that they were going to be okay and they were going to be well taken care of, and we're all rooting for them, and they're doing amazing. So we can't wait until Thursday. We just know it's going to grow even more. And so Mr. Williams dice que va a empezar a contestar todas sus preguntas que están en la caja de las preguntas, en la caja de chat, y dice que va a empezar con la última porque es la que miró primero, que es como un complemento que alguien escribió a nosotros, a la escuela, a Mr. Williams, y dice que este padre es un padre en nuestra escuela por primera vez, y dice que muchas gracias a todos los empleados de la escuela porque se ha sentido cómodo y segura con todo lo que estamos haciendo para que regresen sus estudiantes, y que su hijo o hija está muy contento de ser parte de nuestra escuela. Let's see, and Ms. Kress, yes, if you responded to the survey, and then we had a team follow up and call. I'm sorry, we have a few little wonderful critters that like to fly around in the evening time. If we can, then if you responded that yes, because either your child is in a fragile state, or if you felt that your child was in some type of unsafe, would experience any type of unsafety, then which is in our guiding documents, then you could have responded in the manner, and we would have already contacted you regarding your decision to pursue distance learning. So hopefully that's already taken care of. What we want to encourage is everyone to remember that in the quarter breaks that you will be able to change your mind and get your students on site. We do know that just the socialization, seeing kids with other students makes all the difference in the world, and having access to instructors has been phenomenal as well for so many families. So we really want you to consider, if you're in doubt and you want to pursue it and you think you've made the decision and would like to change it and have your student on site, that's one of the reasons why we're saying if you could hang on to tomorrow. 10 parents since last night decided to join our on-site cohort. So we're very excited about that. Mr. Williams empezó a contestar una de las preguntas, y una de las preguntas fue que si su hijo o hija puede continuar en el aprendizaje a larga distancia. Y Mr. Williams dice que por eso mandamos las encuestas y las mandaron varias veces en nuestro programa de Parent Square para que los padres contestaran si querían que sus hijos siguieran en el programa a larga distancia. Definitivamente es decisión de los padres. Y dice Mr. Williams que desde anoche que tuvimos la junta con Mr. Yezo, el director ejecutivo de la Grumway Schools, dice que tuvieron como a 10 padres que cambiaron de idea después de que escucharon algunas de las reglas que vamos a tener puestas. Pero dice Mr. Williams que sí es decisión de los padres qué es lo que ustedes quieren para sus hijos. We see your question, Ms. Campos. If you could hang on with that, we will hopefully be able to accommodate you. Let me see. We answered the question with regards to did they need to be a part of this meeting? What? Why wouldn't they want to attend this? Let's see. Can our child continue? If your scholar is remaining, did that. If you want to join in the chat, okay. That was a private message. Oh, if your child has asthma, and with the flu season around the corner, if the child's asthma flares up, which is shortness of breath and coughing, will they be sent home? Great question.
I myself have an inhaler. Typically, we will forward any doubt, any question with regards to symptomatic instances, any medical question marks at all will immediately go to our task force. Nurse Carmen is phenomenal. She works well with Ms. Jennings as well as all of our other students. And so she will probably be the first one to reach out to you and just confirm some certain things that we may be seeing. So we have a certain protocol. Nurse Carmen will be the one to initiate those protocols. And so I'm knocking on wood with regards to any asthma attacks, but rest assured, we'll contact you and keep you notified at every step of the way. Mr. Williams está contestando la pregunta sobre si su hijo o hija es asmático y va a tener algunas las síntomas médicas que son muy similares a esas del COVID-19. Y Mr. Williams dice que vamos a tener a la enfermera Nurse Carmen y también a un grupo que es nuestro grupo que está encargado de los síntomas de COVID-19 y de asegurar que los niños estén seguros para entrar a la escuela. So, cualquier síntoma que los estudiantes tengan, y Ms. Carmen ya conoce mucho a los estudiantes y sabe de muchos de los que son asmáticos y tienen algunos de esos problemas médicos. Pero definitivamente todo va a ser en caso por caso y vamos a estar cuidando mucho y mirando a los estudiantes. And forgive me, I didn't repeat the question in Spanish. The next one from Ms. Rivera, if a child is excluded due to symptoms, what criteria needs to be met before the child can return to school? Phenomenal question. Yeah. Sorry, alguien está preguntando que si un estudiante está excluido de la escuela porque tiene síntomas, que qué es el criterio para que los estudiantes puedan regresar para atrás a la escuela. Es muy buena pregunta. Much like with us, the adult staff, we have a particular COVID task force who will go through and contact you. It is spearheaded again by Ms. Jennings, by Nurse Carmen, whereby all of those necessary safety precautions are met. So we will forward you to the next individuals, and it's actually at the Groomway schools level because it's consistent throughout both school sites. And so just be reassured that we do make certain that prior to returning, all students are safe and can be on campus. Prior to returning, all adults are safe and prior to returning on site. In that we try to minimize as much as possible. We try to mitigate as much as possible any possible transmission, and we want to make sure, most importantly, that all students, all staffs, their family remain healthy. And so it's a very non-intrusive process, meaning that it's user-friendly. And we've been at this a while, since we've been doing it since March. These are things that have been in place since we started child supervision in April. And so it's a very thorough system, but it is spearheaded at the Grimway school site, and it is initiated by Nurse Carmen and Ms. Jennings on our site. So, Mr. Williams dice que me está preguntando sobre los síntomas que si algún estudiante les ocupan irse a casa porque tienen algunos síntomas, de qué es el criterio para que regresen. Y Mr. Williams está hablando que este criterio es algo que está desde arriba con el director ejecutivo de Grumway Schools y es algo que hacemos para las dos escuelas. Los estudiantes, si tienen algún síntoma, pero es algo chico, Miss Carmen y Miss Jennings, que son las que están arriba del grupo de COVID-19, de la seguridad de los estudiantes, ellos saben y dice que es algo que hemos estado haciendo desde abril, porque empezamos a tener a niños en la escuela con el cuidado de niños, el programa de supervisión infantil. So, es algo que ya hemos practicado. Estamos seguros que podemos tener a más estudiantes o a todos los estudiantes a la escuela. So, dice que es algo que tomamos muy en serio y que vamos a estar
vigilando y mirando a los estudiantes y asegurándonos que sigan las reglas y que si tienen algún síntoma, tomarlo en serio y hablar con los padres y asegurarnos que ustedes nos van a ayudar igual. Si sus hijos tienen algún síntoma que ustedes saben que no es de asma, que no es muy común para su hijo, de que no los manden a la escuela y para que juntos podamos batallar este COVID-19. Can I take the Chromebook question? Yes, please do. For if you did not have a Chromebook checked out for your student, we will be able to check one out for your student here on campus because they do go back and forth with the Chromebook. We can't, at this point, we are assigning them. So on Thursday when you arrive, we will have Chromebooks available for your student. Lucila está preguntando una pregunta sobre los Chromebooks, sobre las computadoras que asignaron de la escuela a los estudiantes. Dice que su estudiante nunca recibió uno, estaba usando una computadora personal. Y en este caso queremos que todos los estudiantes tengan una computadora porque también la van a ocupar en la escuela. So, el jueves o viernes cuando regrese su estudiante vamos a tener computadoras si sus hijos no agarraron una de la escuela disponibles para que agarren una. To Miss is that Miss Elvira Aguiano, who's asking about if her child has food allergies. We definitely want her to make sure she contact Nurse Carmen. It should already be on the emergency card, and I'm certain that it's already within the system. But you can either contact Nurse Carmen or one of our wonderful teachers that are on right now, and we'll make sure that we connect you with Nurse Carmen, Ms. Payne, Ms. Schulte, Ms. Torres, if you're familiar with this wonderful stakeholder, just so we can reach out also tomorrow to ensure that we make all the necessary arrangements. So no problem. Chef Sean and his team does a wonderful job making sure that we meet the needs, the dietary needs of our stakeholders. Para la señora Anguiano o cualquier otro padre que tenga preguntas sobre si su hijo o hija tiene alergias a alguna comida, pueden hablar con Miss Carmen, la enfermera. Definitivamente si ya lo pusieron en la tarjeta de emergencia, ya lo tenemos en nuestro sistema, pero si no, es muy importante que llamen a Nurse Carmen o a cualquier maestra que esté aquí, nos puede avisar sobre esos alergias que tiene, pero definitivamente pueden hablar a la escuela con Miss Carmen para que podamos acomodar sus lunches. Y Miss Carmen se pone en contacto con el Chef Sean para saber que les demos comida diferente si es algo que están alergia. Excellent, excellent. You did the Chromebook lanyards. Can they just wear a face shield? Okay, so with regards to the lanyards, we should have those here. If they did not come with your child's meal card, we'll make sure that you get one upon arrival. If they're not here, trust me, we will go to the nearest store and purchase them and make sure that our wonderful scholars have them. And then with regards to the shield versus the mask, I apologize, but no, we definitely encourage. There are instances where shields may be worn if it's dealing with a certain language lesson and one of our wonderful instructors determines that the child needs to see the shape of the mouth and that the teacher needs to see the shape of the student mouths. So we do have certain masks that have a plastic clear component to them. But if they're not, for all other settings, in fact, when they finish that lesson, just like when our teachers finish teaching, the mask come off, the shield come off and the mask come back on. So, sorry, Maria. Alguien preguntó sobre los collares que tienen colgando su tarjeta de lonche o su nombre, su etiqueta de nombre. Si no han recibido uno todavía, porque parece que a los estudiantes que reciben lonche constantemente se les dio un collar, pero si no han recibido uno, tal vez se les va a dar uno el día que regresen a la escuela. Pero también está diciendo Mr. Williams, alguien preguntó sobre si pueden usar se dice careta, nada más en vez de la máscara. Y no, tiene que usarse una máscara, no pueden usar solamente la careta.
hay algunas máscaras donde algunos maestros como ocupan ver sus bocas, o hay algunas máscaras donde tienen un abierto donde pueden ver la boca de los estudiantes. Esos sí están aceptables, pero solamente careta no se puede usar. Pueden usar la máscara y luego la careta también, pero no solamente la careta. ¿Sí se le dice careta? And it takes a minute, but even the kinders that have been here, they get used to it very quickly. So how do you say that, Maria, en español? Dice Mr. Williams que yo sé que es difícil ponerse la máscara todo el día, pero es algo que los niños se imponen muy rápidamente. Incluso algunos estudiantes de kinder que han estado yendo, se imponieron a usar la máscara todo el día. As far as outerwear, we ask that it be one of our colors, green, black, white, solid gray. We know that the weather just changed. We know parents are still getting their uniforms. We just stay away from red, let's say, or anything that is identifying. If it's just a plain jacket, a plain black jacket or sweater, that'll be fine. We're very flexible for right now. Alguien está preguntando sobre cuáles chamarras o suéteres pueden usar los estudiantes, con que sean un color sólida, que no tenga mucho logotipo, con que sea un color negro, gris, verde, los colores de la escuela, está bien. No estamos siendo muy exigentes ahorita en las chamarras porque sabemos que algunos padres todavía están comprando sus uniformes, pero sí un color negro, gris, verde, sólido, y que no tengan nada solamente con que no sea un color muy exagerado como verde o algo muy fluorescente, pero un color sólido y preferible color negro, gris o verde. Is And orange? can I just, no, that's not part of the uniform. And just to add, also someone asked about long sleeve under the uniform shirt. Yes, you may wear a long sleeve. We typically allow white, and yeah, white underneath. Alguien preguntó sobre las camisas mangas largas abajo de las camisas de polo de la Greenwood Academy. Usualmente sí pueden usar camisas mangas largas abajo de sus camisas polo. Y usualmente se usa color blanco debajo de esas camisas polo. Extra clothes for the little ones, accidents. Usually I'm going to defer to those that deal with accidents. Who's taking this one? They usually have it in their backpack. If it's someone who usually, right, Ms. Peña, if it's someone who usually has an accident, or just you're a little bit iffy on whether they might have an accident, you usually just have an extra change of clothes in their backpack. Or if you're like me and your hair challenged, I keep a cap or something for my head in my backpack. Mr. Williams está contestando una pregunta sobre algunos de los estudiantes de kinder que tal vez todavía puedan tener accidente del baño, que se hagan del baño en su ropa. Si usted sabe y conoce a su estudiante que tal vez vaya a tener un accidente, nada más de mandar un cambio de ropa en su mochila y se puede quedar ahí hasta que lo ocupe, o de vez en cuando si lo quiere cambiar, pero si es algo que usted se sentiría mejor con que lo tuviera en su mochila, está bien. Let's see. Thank you. You didn't tell them about my hair challenge. Ditto on that comment. Thank you, Ms. Castillo. Thank you. It's because our students are phenomenal. We appreciate our families so much. Let's see. Missed the start of the meeting due to work. Where will it be recorded and posted? It will be on our YouTube, and we'll upload the slideshow, and we'll be around for a couple of minutes. Those that are not MLB fans, and they'll hang out a little bit more and answer a few more questions. That was a baseball reference, World Series. All children allowed to wear long sleeves. Yay, thank you, E. I see you're ahead of the game. Let's see, our wonderful, we lost Dr. Creek, but she thanked everyone. She appreciates us. She appreciates the families. It says, thanks to you and the Arvin team for all the hard work. Good job, teammates. That was Dr. Creek. She's the Chief Academic Officer. Let's see, el súter, los niños no importa qué color
Uh-oh, that's to me privately. And so since I don't know who it's from, what did I just say? Importa a que color, The color Sean? of the sweater, does it matter what color of the sweater? Sí, pero ahora es, you know, we're flexible. So as long as the scholar's here and it's something, you know, plain, and I believe you mentioned it already, that's fine. Let's see, Ms. Schulte, you know, for whatever reason, when I try to scroll up and down, I pass 15. So if anyone knows where I am, feel free to shout it out. I think that's pretty much it. Mr. Williams contestó algunas de las preguntas, que no hubo muchas preguntas diferentes, solamente las chamarras. Dice que estamos un poco flexibles ahorita en las chamarras. Y luego Ms. Creek, que es nuestra directora ejecutiva de académicas de la Grumway School, se tuvo que despedir. Vamos a tener la grabación de esta junta en nuestro canal de YouTube. Si no pudieron estar al principio de la junta. Dice Mr. Williams que si tienen alguna pregunta, pero ya sé que algunos de nosotros queremos ir a ver el juego. Go Dodgers. And apparently, Eve, we've upgraded on when we're sending the cohorts out. We're trying to get it out this evening. You've been working on it. We've knocked it out. It looks like you said we will be sending. I thought we were going to do it in the morning. I'm just asking. Oh, okay. I misunderstood. So either way, at the latest in the morning, then, Ms. Hila? Yes, I mean it's ready. Okay, so you'll be getting them in the next few hours. Ok, Mr. Williams y Ms. Hila dicen que tal vez sí va a estar lista la lista hoy para que sepan en qué grupo van sus hijos, en el grupo A o en el grupo B. So vamos a tratar de mandarlo esta tarde, si no, mañana en la mañanita a más tardar. It's going to be great. We have a few surprises planned. I don't even know if our wonderful instructors know about it, but we definitely want to make them feel at home and welcome. We've missed them. We realize it's their first day. Parents, we hope you're okay on Thursday. You know, let us know if you need any SEL support. Yes. Oh, look, there's a scholar there. So we're very excited and thank you so much. For the one parent that says she came in late, we will upload it on YouTube. If there was any major question, once we let people go, if you can hang on, if it's something pressing that we can answer, great. There's another wonderful scholar, Ms. Pena. Do you see him? Ms. Schulte, I know you know him. Ms. Dean, I know you'll get to know them for now. And Ms. Torres, thank you. Thank you so much, everyone. Dice que muchas gracias, estamos saludando a algunos de estos estudiantes. Dice que si tienen alguna pregunta de emergencia se pueden quedar en la junta, si no, ya vamos a terminar. Dice que si ocupan alguna ayuda como padre, en la mañana del jueves y viernes hay algunas sorpresas para los estudiantes para hacerlos sentir bienvenidos. Pero dice que si ustedes como padres están sintiéndose un poco ansiosos o nerviosos, vamos a estar ese día para ayudarles a sentir un poquito mejor. Ms. Pena, you taking it out? Ms. Schulte, Ms. Dean, anybody? Are we saying goodbye and thank you? Yes, thank you so much, parents. We can't wait to see you on Thursday and Friday. Muchísimas gracias, padres, por estar aquí con nosotros y a ver si nos miramos para el jueves y el viernes. Muchísimas gracias. Thank you. Ms. Schulte, you were saying something? Oh, We're saying bye, everybody. Have a good bye, everyone. See you soon. Take care. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Ms. Pena. Thank you, Ms. Moreno. Excelente. Appreciate you. Thank you, Ms. Schulte. I know you probably could have heard a couple of new things today, but trust me, we were meeting and so I was privately chatting with Dr. Creek. So it's going to be great. We're very, very excited about it. Is there anything that's pressing for the families that are still on? I think it was just one parent that said she missed the beginning. So maybe if they wanted to unmute, other than that, we're going to say have a great evening and I'm going to go get my breakfast. Si no hay otra pregunta de emergencia, es todo. Muchas gracias. Nos miramos pronto y ya. ¿Nadie tiene otra pregunta? I have a question. I'm sorry.
Okay, thank you. Gracias, everyone. Miss, is that Mariana? Yes. Okay, go for it, Miss Mariana. I need to know which day my child will be returning. I need to notify my employer by tonight so that I'm able to drop them off on the first day. Copy that, copy that. What is the name of your scholar? Alberto Ruiz? Ruiz? Okay. Yes. Do you know which homeroom he's in right now? Who's this teacher? Ms. Schulte? Schulte, copy that. Give us 1 minute. Mhm. Did you say go Dodgers? He is in cohort B. So Friday. Friday. yes. Yes, and so on Thursday, he'll just log into his normal class dojo and he'll receive instructions from his teacher then. We'll go in more depth as to what they're supposed to be working on that day. All righty, sounds good. Appreciate it. Thank you. Miss Mariana, I saw that you logged in late, so just keep in mind his days will be Tuesday and Friday. Tuesday and Friday. Got it. Thank you. Thank you. Have a good evening. You too. Bye-bye. Okay, I'm hanging up in 5. Anyone else? 4. We're counting down. 3. Sorry I missed you yesterday, Miss Schulte. 2. It's going to be great, everyone. 1. Congratulations. Time. Thank you.